அனைவருக்கும் உற்சாகமான காலை வணக்கம். த ஹாப்பியஸ்ட் மேன் ஆன் எர்த், எட்டி ஜக்கு. இந்த புத்தகம் 2 நண்பர் ஒருத்தவங்க தந்தாங்க. எனக்கு உலகத்திலேயே நான் பூமியில் யார் ரொம்ப பெரிய ஹாப்பியஸ்ட் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புக்கோட தலைப்பை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அவசரமாக இருந்துச்சு. இந்த ஹாப்பியஸ்ட் மேன் ஆன் எர்த் இது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப சில விஷயங்கள் ஒரு டைட்டில் அந்த அனலைசிங்கில் கொடுக்குறாங்க. அதை கொடுக்குறப்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நானுமே இந்த புக்கை அவங்க கூட சேர்ந்து தான் ரீட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். ஏன்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம சிரிச்சிட்ருக்கிறனோ, ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில் கதையில் நடந்திருக்கோம், இல்லை நம்மளோட புத்தி கூர்மையை யார் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கவலைக்கு பின்னாடி நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடச்சா அது ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு நொடியும் நம்ம ஏன் கவலைப்பட்டு தீர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுற மாதிரி இந்த கதை வித்தியாசமாக கொண்டு போயிருப்பார். கதைன்னு சொல்கிற காட்டிலும் அந்த டைட்டிலோட ஒவ்வொன்றையும் பார்க்கும்போது ரொம்ப அவசரமாக இருக்கும். அது ஒன்று. அப்போ நம்மளுடைய ஒரு பிரைட்டர் வேர்ல்டு இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்ம டார்க்கஸ்ட் பார்ட் ஒரு பக்கம் இருக்கும். அதை நம்ம என்னன்னு பார்த்து அதை பிரேக் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஹாப்பியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு இந்த எடி ஜக்கோ ஐயா சொல்கிறாங்க. த ஹாப்பியஸ்ட் மேன் ஆன் எர்த் நான் அவங்க கூட சேர்ந்து ரீட் பண்ண போகிறேன். ஃபார் ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ், நம்முடைய எதிர்கால சந்ததியர்களுக்காக. டோன்ட் வாக் பிஹைண்ட் மீ, ஐ மே நாட் லீட். டோன்ட் வாக் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ, ஐ மே நாட் ஃபாலோ. ஜஸ்ட் வாக் பிசைட் மீ அண்ட் பி மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்ற அந்த ஒரு கோட்ஸ் ரொம்ப அவசரமாக இருக்குது. முன்னாடியும் போயிடாத, நான் பின்னாடியும் போயிடாத அப்படின்ற மாதிரி என் கூடயே வா அப்படின்றது ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. இந்த ஹாப்பியஸ்ட் மேன் ஆன் எர்த்தில் எந்த மாதிரி டைட்டில்ஸ்லாம் இருக்குது சாப்டர் வைஸாக அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. தெர் ஆர் மெனி டைம்ஸ் மோர் ப்ரீசியஸ் தென் மணி. செகண்ட் சாப்டரில் வீக்னஸ் கேன் பி டேர்ன் இன்டு ஹேட்டர்ட். தேர்ட் சாப்டரில் டுமாரோ வில் கம் இஃப் யூ சர்வே டுடே, ஒன் ஸ்டெப் அட் அ டைம். ஃபோர்த் சாப்டரில் யூ கேன் ஃபைண்ட் கைண்ட்னஸ் எவ்ரிவேர், ஈவன் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ். ஃபிஃப்த் சாப்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, ஹக் யுவர் மதர். சிக்ஸ்த்து சாப்டர் ஒன் குட் ஃப்ரெண்ட் இஸ் மை ஹோல் வேர்ல்ட். இதுவும் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு லைனு தான். சாப்டர் 7 பிடிச்ச ரொம்ப விஷயம், எஜுகேஷன் இஸ் அ லைஃப் சேவர். 8th சாப்டர் இஃப் யூ லோஸ் யுவர் மாரல்ஸ் யூ லோஸ் யுவர் செல்ஃப். சாப்டர் 9 த ஹியூமன் பாடி இஸ் த பெஸ்ட் மெடிசன் யூ எவர் மேட். சாப்டர் 10 வேர் தேர் இஸ் லைஃப் தேர் இஸ் ஹோப். சாப்டர் 11 there are always miracles in the world even when it seems dark. Chapter 12 love is the best medicine. Chapter 13 we are all part of a larger society and our work is our contribution to a free and safe life for all. Chapter 14 shared sorrow is half sorrow, shared pleasure is double pleasure. Chapter 15 what I have to share is not my pain, what I share is my hope. இப்படின்னு இவ்வளோ அழகாக அவர் கொடுத்துருக்காரு. ஓகேவா? இதில் ஃப்ரெண்டை பற்றி நம்மளெல்லாம் ஃப்ரெண்டாக நினச்சி, மை டியர் ஃப்ரெண்ட், மை டியர் நியூ ஃப்ரெண்ட், I have lived for a century and I know what it is to stare evil in the face. I have seen the very worst in mankind, the horrors of the death camps, the Nazi efforts to exterminate my life and the lives of all my people. But I now consider myself the happiest man on earth. Through all of my years, I have learned this. Life can be beautiful if we make it beautiful. I will tell you my story. It is a shared one in parts.
with great darkness and great sorrow, but it is a happy story in the end, because happiness is something we can choose. It is up to you. I will show you how. Chapter 1. ரொம்ப அருமையான ஒரு புத்தகம் கிடைச்சதில் சந்தோஷம். அதுவே முதல்ல ஹாப்பியஸ்ட் மேன் அப்படின்றாங்க. நான் உமேன் அப்படின்னு தானே யோசிக்கணும். இருந்தாலும் மனிதன் அப்படின்றது தான் பொதுவான வார்த்தை. Chapter 1. There are many things more precious than money. There are many things more precious than money. I was born in 1920 in a city called Leipzig in eastern Germany. My name was Abraham Solomon Jakubowicz, but friends called me Adi for short. In English, the name is pronounced Eddie. So please call me Eddie, my friend. We were a loving family, a big family. My father, Isidore, had 4 brothers and 3 sisters, and my mom, Lina, was one of 13 children. Imagine the strength of my grandmother, who raised so many children. She lost her son in the First World War, a Jew who sacrificed his life for Germany, as well as her husband, my grandfather, an army chaplain who never returned from the war. My father was a proud German citizen as could be, an immigrant from Poland who settled in Germany. He first left Poland as an apprentice in fine mechanical engineering for typewriter manufacturer Remington. Because he spoke good German, he made his way to America working on a German merchant ship. He excelled in his trade in America, but missed his family and decided to travel back to Europe to visit on another German merchant ship arriving just in time to be caught in the First World War. Because he was traveling on a Polish passport, he was interned by the Germans as an illegal alien. However, the German government recognized that he was a skilled mechanic and allowed him to leave internment to work in a factory in Leipzig, making heavy weapons for the war effort. In this time, he fell in love with my mother, Lina, and with Germany, and stayed after the war. He opened a factory in Leipzig, married my mother, and soon I was born. 2 years later, we welcomed my little sister Johanna into the world. We called her Henny for short. Nothing could shake my father's patriotism and pride in Germany. We consider ourselves German first, Germans second, and then Jewish. Our religion didn't seem as important to us as being good citizens of our Leipzig. We practiced our tradition and observed our holidays, but our loyalty and our love were for Germany. I was proud to come from Leipzig, which had for 800 years been a center for art and culture. They had one of the oldest symphony orchestras in the world, and it was a city that inspired Johann Sebastian Bach, Clara Schumann, Fritz Mendelssohn, writers, poets, and philosophers, Georg Leibniz and Nietzsche, and many others. For centuries, Jews had been
part of the very fabric of a Leipzig society. Since medieval times, the big market day was on Friday rather than Saturday to allow Jewish merchants to participate as work in forbidden for us on Saturday. The Jewish Sabbath, prominent Jewish citizens and philanthropists contributed to the public good as well as the Jewish community. Overseeing the construction of some of Europe's most beautiful synagogues. Harmony was part of life and it was very good life for a child. We had the zoological garden just 5 minutes walk from my house, famed around the world for its collection and for breeding more lions in captivity than anywhere else in the world. Can you imagine how exciting it was for a small boy? We had huge trade fairs twice a year that my father would talk, take me to the same one that had made Leipzig one of the most cultured, the wealthy cities in Europe. Leipzig location and importance as the trading city made it a nuisance for the spread of new technologies and ideas. Its university, Germany's second oldest, was founded in 1409. The world's first daily newspaper began publication in Leipzig in 1650. A city of books, of music, of opera. As a boy, I truly believed that I was part of the most enlightened, most cultured, most sophisticated, certainly the most educated society in the whole world. How wrong was I was. Thank you.